रे तडफड ही ह्या काळजामधी घुसमट तुझी रे होते का कधी मानसाचा तू जन्म घे नाव जो मांडला मोडू दे हात सुटले श्वास मिटले ठेच लागे का हात सुटले श्वास मिटले ठेच लागे उत्तराला प्रश्न कसे हे पडले अंतरांचे अंतर कसे ना कळले देवा काळजाची हाक ऐक एकदा तरी माझ्या ह्या जीवाची आग लागू दे तू धावणे आर पार काळजात काढिलास घाव तू दगडाच्या काळजाचा दगडाचा देव तू देवा काळजाची हाक ऐक एकदा तरी माझ्या ह्या जीवाची आग लागू दे तू धावणे आर पार काळजात काढिलास घाव तू दगडाच्या काळजाचा दगडाचा देव तू हे देव काळजाची हाक ऐक एकदा तरी माझ्या ह्या जीवाची आग लागू दे तू धावली महात्मा गांधी मजबूरी का सिर्फ एक नाम है, दूसरा बुढ़ापा है और तीसरे आप हैं जो कुछ नहीं करते। elderly man in the city was kept chained by his son and daughter-in-law before being rescued. Statistics show a frightening rise in the number of cases of abuse of the elderly. Maya Sharma and Keith Kiangre report. An old man lying chained up on the roof of his son's house. Not in some remote area, but in a middle-class area in the heart of Bangalore. Just one example of the lack of ability or the lack of desire to help older people who can no longer help themselves. ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸಂಜೆ ಆದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ. ಇವ್ರು ಬಂದು ಮೆಟ್ಲಿಂದ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ಇದ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Bangalore's story is no longer an isolated incident, but symptomatic of a frightful reality of how we treat our senior citizens. The data released by HelpAge India reveals an increase of more than 60% in dispute and physical abuse related calls. The findings also reveal a change in the profile of perpetrators, with even daughters emerging as abusers. लड़कियां भी अब्यूज कर रही हैं. पहले तो खाली बहू के लिए कहते थे. There should be a national commission for the elderly. We also want the maintenance law to be implemented. Tribunals don't work properly. Whatever has been suggested in the maintenance law has also not been implemented. The old man in chains was rescued after neighbours contacted authorities. He received treatment in a government hospital and the offer of a permanent shelter in a home for the elderly. But not all those in need of help are rescued. And the last portion of life can be a bitter experience for those no longer in a position to fend for themselves. With Maya Sharma in Bangalore and Keith Kiangre in Delhi.